და ამას დაუბრუნდებით რამდენადაც ჩვენთან საუბარს თეთრ სახლში კეთდება ამ წუთებში განცხადება. Historically diverse cabinet, members of the Congressional Black Caucus, state and local elected officials, civil rights leaders, and Divine Nine leadership. Სეულური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა და სხვადასხვა ორგანიზაციის წევრებმა, ასევე კონგრესის წევრებმა მიიღეს ერთიანი გადაწყვეტილება პრეზიდენტი გააკეთებს ცალკე განცხადებას შემდგომი რამდენიმე დღის განმავლობაში. პრეზიდენტი ასევე ჩართული იქნება შემდგომ მოლაპარაკებებში იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა შეიმუშაოს ფინანსური გეგმა და ხუთშაბათს ჩაატარებს შეხვედრას საკუთარ კაბინეტთან. And the Russian foreign minister is the United States going to follow suit. Following a telephone conversation, President Biden რა სანქციები დაუწესდა უშუალოდ ვლადიმერ პუტინს. All right. I just have one item for all of you at the top, which is a week ahead. განხორციელდა სატელეფონო ზარები განხილეთ ახალი. On Monday, the president will host a celebration to mark Black History Month. He will be joined by the vice president, Black members of the historically diverse cabinet, members of the Congressional Black Caucus, state and local elected officials, civil rights leaders, წევრები და არჩეული ოფიციალური პირები შეიკრიბებიან შეხვედრაზე. ხუთშაბათს და ამ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტი გააკეთებს თავის განცხადებას, რომლითაც გაგვაცნობს შემდგომი რამდენიმე დღის გეგმას. Infrastructure law delivers for the American people by rebuilding roads and bridges and creating good-paying union jobs. And on Thursday, the president will hold a cabinet meeting. With that, why don't you kick us off? Obviously, we are agreed to hold sanctions and asset freezes on Russian President Putin and the Russian foreign minister. Is the United States going to follow suit? Following a telephone conversation President Biden held with European Commission President Ursula von der Leyen, and in alignment with the decision by our European allies, the United States will join them in sanctioning President Putin and Foreign Minister Lavrov. President Biden's ჰქონდა სატელეფონო ზარი ევროკომისიის ლიდერთან და მათ განიხილეს ის სანქციები, რომელიც უნდა დაუწესდეს რუსეთს. The United States government is currently providing operational aid to the Ukrainian military and intelligence services as they try to fend off Russian invasion. As the U.S. continuing to send weaponry into Ukraine, as it's providing intelligence on Russian movements and tactical communications and the like. Well, without getting into too many specific details that are sensitive for a range of reasons, we are continuing to deliver on the security assistance package that was announced earlier last fall. All of that has not been delivered yet. We're continuing to provide that assistance. Obviously, we remain in very close touch, of course, with President Zelensky. I think you may have just seen the readout that we just put out that included the president spoke with him earlier today again, and we are in very close touch from our national security team with members of his team as well, and we continue to consider a range of options to provide სხვადასხვა ვარიანტის განხილვას იმისათვის, რომ დახმარება აღმოუჩინოთ ამის საჭიროებაში მყოფ უკრაინელ ხალხს. Does the United States sort of have a warning to Russia in the event that they were to target the Ukrainian president or attempt to capture him or to physically harm him? Do we have a warning to them? Yes. Well, specifically regarding the head of state. Well, let me first say that we have been warning for months that that attempts to overturn the leadership of Ukraine is very much in the aspirations of President Putin. So their attempts to do exactly that, and their continued progress in moving towards Ukrainian leadership is aligned with what we have predicted. Obviously, going after the head of state would be a significant horrific act by Russian leadership. და საბოლოოდ ყველაფერი წარიმართა იმ სცენარის მიხედვით, რომელიც წინას წარმატყველეთ, რუსეთმა განახორციელა სამხედრო თავდასხმა. ჩვენ გქონდა უკვე სატელეფონო საუბარი ბატონ ზელენსკისთან, რომელმაც განაცხადა, რომ იგი იმყოფება უკრაინაში ფრონტზე ფაქტობრივად, სადაც იბრძვის უკრაინელ ხალხთან ერთად რუსული აგრესიის წინააღმდეგ.
mask guidelines that, including under them, 70% or so of Americans right now live in areas where they are no longer recommended to wear masks indoors in public settings. Is that guidance that will be followed here in the White House, as Washington, D.C. is now not an area recommended anymore for wearing masks indoors? Sure. Well, we are evaluating our protocols. Obviously, this guidance is just going out now as we speak. ჩვენ შევიმუშავებთ სახელმძღვანელოს საკუთარი პროტოკოლის მიხედვით. Call with some of your colleagues right now. DC currently has a mask mandate until March 1st. We have always followed the most stringent guidelines. ჩვენ მივყვებით კონკრეტულ so we will plan to follow that and სახელმძღვანელოს, რომელიც ნატოს მიერ არის შემუშავებული და აუცილებლად დავიცავთ მაგნიტურ პროტოკოლს. President Biden's phone call with him, did it come up whether President Biden bring up whether President Zelensky he thinks he should leave the country or not? That is not. I don't have any additional details to provide. President Zelensky continues არ to მაქვს serve as დამატებითი president დეტალები of იმასთან Ukraine, დაკავშირებით თუ courageously in the face of attacks from Russian რას აპირებს პრეზიდენტი ზელენსკის სამომავლოდ, მე მხოლოდ და მხოლოდ ის ვიცი, რომ ის აგრძელებს ბრძოლას რუსული აგრესიის წინააღმდეგ და ჩვენ ვართ მის გვერდით და ვგმობთ რუსულ აგრესიას. რა შეიცვალა გუშინდელ დღესთან შედარებით? ორენების შეფასება სჭირდება გარკვეული დრო, როგორც ვიცით, როგორც უკვე აღნიშნე. პრეზიდენტ ბაიდენს აქვს პრინციპული პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია ევროპელ პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ერთად შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა ამ კონფლიქტის აღსაკვეთად. გასაგებია, მაგრამ ერთი შეხედვით ისე ჩანს, თითქოს ეს ნაბიჯები არის მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლური. ეს არ არის სიმბოლური ნაბიჯები, ეს გულისხმობს ფინანსური აქტივების გაყინვას და არაერთ სხვა სანქციას, რომელიც აგზავნის შეტყობინებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად გაერთიანებულია მთელი დასავლური სამყარო პრეზიდენტ პუტინის ქმედებების წინააღმდეგ, როცა საქმე ეხება უკრაინაზე თავდასხმას. Continuing the questions on sanctions. Today we saw that the Italian government and the German government both said very clearly that they would not veto a move to remove Russia from the SWIFT transaction system. Can you say a word about how quickly you think something like that would happen, and whether you believe that that would be another productive tool and perhaps another, symbolic or rather important measure? Sure. Well, again, the president's principle is კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ პრეზიდენტის პრინციპული პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ გადავდგათ ყველა ნაბიჯი ჩვენს მოკავშირეებთან მჭიდრო კოორდინაციაში. რაც შეეხება რუსეთის გათიშვას SWIFT-ისგან, რა თქმა უნდა, ეს თემა ჯერ კიდევ განიხილება, მიმდინარეობს დისკუსიები ამასთან დაკავშირებით. როგორც ვიცით, SWIFT-ი არის მომსახურება, რომელიც ათასობით ბანკს აკავშირებს ერთმანეთთან. The Russian leadership could get around that over the course of time, but it certainly remains. და შეიძლება რუსეთმა გადადგას ნაბიჯები, რომელიც მათ თავიდან ააცილებს სანქციების დამატებით გამკაცრებას, მაგრამ თუ ეს ასე არ მოხდა, თუ რუსეთი გააგრძელებს აღნიშნული გზით სიარულს, მაშინ ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ მისი SWIFT-დან გათიშვის საკითხიც. Further communication? Does President Biden intend to talk to President Xi, or can you say a word about what you're doing in terms of trying to convince the Chinese to be supportive? შეგიძლიათ თუ არა ვისაუბროთ ჩინეთის პოზიციაზე, ჩინეთის ოფიციალურ პოზიციაზე, დასაკეთებს პრეზიდენტი ბაიდენი იმისათვის, რომ მიიღოს ინფორმაცია ჩინეთის ოფიციალური პოზიციის შესახებ. გასულ დღეებში ჩატარდა შეხვედრა იმასთან დაკავშირებით თუ და დღესაც ჩატარდა შეხვედრა, რათა გაგვიგრძელებინა გლობალური უსაფრთხოების მიმართულებით თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან. და ამ შეხვედრის მონაწილეები იყვნენ საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, რაც შეეხება ჩინეთს
The president's view, of course, is that now პრეზიდენტის თვალთახედვა არის ის, რომ აუცილებელია კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და არა მხოლოდ სიტყვიერად იმის გაჟღერება, რომ პუტინი იქცევა არასწორად. შესაბამისად, ჩვენ ვაწარმოებთ დიალოგს და დაველოდოთ ამ დიალოგის შედეგებს. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ამ ომის შედეგები შევამსუბუქოთ გლობალურ ბაზარზე, გლობალურ ეკონომიკაზე. არ მაქვს დამატებითი დეტალები, რომელიც შემიძლია მოგაწოდოთ ამ მხრივ, მაგრამ შემიძლია იმის თქმა, რომ მიმდინარეობს დისკუსიები. All I'm saying is that every country should think about what side of history they want to be on here, and they have to. ჩემი აზრით, ყველა ქვეყანა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, თუ ისტორიის რომელ მხარეს სურთ ყოფნა. It was made. It's been on the table for some time, but განიხილავთ თუ არა უშუალოდ პერსონალურ სანქციებს პრეზიდენტი პუტინისათვის. მიმდინარეობს დისკუსია ამასთან დაკავშირებით. Again, it's been on the table for some time. His priority and his focus has been on taking steps in coordination, and obviously პრეზიდენტი ბაიდენის პრიორიტეტი ამჟამად, როგორც უკვე აღნიშნე, არის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა კოორდინირებულად საკუთარ მოკავშირეებთან. ამიტომ აუცილებელია პატივი ვცეთ იმ დისკუსიებს, რომლებიც ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და მიმდინარეობს. დღის მეორე ნაწილში მოგაწვდით დეტალებს ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩაგაყენებთ საქმის კურსში. Saying that no aircraft on a service owned, operated, or chartered by a person connected with Russia shall fly in their airspace. Is the United States planning to do the same? I'm not aware of that being in the plans, but I don't have anything to preview for you. Okay, and another question, we've seen these predictions from the Defense Department, from ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა პროგნოზებს Kyiv falling to Russia. They've made clear that they believe that იმასთან დაკავშირებით, რომ he wants to overthrow the government there. რუსეთის გეგმაშია თავდასხმის არეალის გაფართოება და შეიძლება ეს კონფლიქტი გადაიზარდოს უფრო წავე კონფლიქტში. როგორი არის ამჟამად თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია? ჩვენ ყველანი ვხედავთ იმას, რომ რუსული სამხედრო ძალები აგრძელებენ კიევისკენ მსვლელობას. შესაბამისად, ნამდვილად არსებობს ამის ალბათობა, ნამდვილად არსებობს ამის შესაძლებლობა. Follow up on the Putin sanctions again. Sure. Based on what you've said so far. So was this decision to coordinate with allies meant to show unity, meant to show that Putin is a pariah, or do you think it will actually have an impact on Putin in practice, given the uncertainty about the extent and location? Sanctions. Sure, I understand what you're asking. I'm just not going to get into specific assets from here. Again, უკრაინაში არსებულ სიტუაციაზე. And what we are hoping the world takes away from this is the unity. ჩვენ გვინდა მსოფლიოს დავანახოთ ჩვენი ერთიანი პოზიცია. Is working with our European partners and allies. პრეზიდენტი ბაიდენი თანამშრომლობს თავის ევროპულ პარტნიორებთან და ინარჩუნებს ამ ერთიან პოზიციას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეტყობინება. Again, I'm not going to get into his personal financial assets. That's typically not something we would do from here. But I would note again that the steps that we're taking yesterday and announced yesterday, sanctioning the 10 largest financial institutions in Russia, accounting for a huge percentage of their banking capacity, what of their financial system capacity, I should say, and even the anticipation of that has had an enormous impact on Russia. Whether it's the currency, the ruble that has fallen, the markets skyrocketing inflation in Russia. We also have taken steps to sanction oligarchs around President Putin, people who have benefited from corruption and cronyism in the system, and even their family members to prevent them from having the capacity to move around their assets. შეგვეზღუდა მათთვის იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი აქტივები გადაეტანათ. სხვა ბანკებში. That the president made a pledge that he would nominate a black woman to the Supreme Court. Did he factor the timing of that into his decision to announce it today? No. And then can you share any details about the process Sure. now that it's over? Finally, we're free. Like, you know, how
long the interview or interviews were, what they talked about, what led the president to choose Judge Jackson over the other candidates? Sure. Well, I will share with you the details that and obviously Judge Jackson will have be filling out a range of questionnaires. She will be testifying, and she will be considered by the full Senate, and she will be asked a range of questions there. The President interviewed Judge Jackson, Judge Childs, and Judge Kruger on Monday, February 14th in person. He made his final decision and called Judge Jackson last night. Last evening, the President called Leader Schumer, Senator McConnell, Speaker Pelosi, and Whip Clyburn all separately this morning to inform them of his decision. I'd also note that the Vice President has been very engaged not just in the decision-making process, as the President talked about during his remarks, but she called former President Obama and former President Clinton as well, and she is also calling a range of members of Congress as a part of the announcement. Did you personally call Kruger and Childs to let them know that he had chosen Judge Jackson? I don't have any other details on that. But I can tell you that he called Judge Jackson to tell her he was going to nominate her last evening. Go ahead. Thank you, Jen. The State Department just said about the U.S. and Russia that there are still some areas in which the fulfillment of our national security priorities and imperatives require us to engage and coexist. How is it that we are still engaging and coexisting with Russia? Well, Peter, I would say diplomacy around the world requires us to engage with countries even where we have strong disagreements, strong opposition, strong condemnation. We have been very outspoken and taken actions against China's human rights abuses, but we have worked with them in other capacities. We are working with Russia as a part of the P5+1, as we're working and making progress on an Iran nuclear deal. There's no question that achievement of that would make the world safer. So it is our responsibility, and diplomacy means engaging even with countries where you have strong disagreements, strong opposition. მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით, რომ აღვადგინოთ დაზიანებული კონტაქტი, ასე ვთქვათ, რუსეთთან. That's right, Peter, but I don't know why you sound so skeptical. What our job here in the United States and from any government is to take steps that are in the interest of the American people and the United States of America. And part of that is would certainly be reducing Iran's capacity and ability to have a nuclear weapon. I think there's no question about that. Russia is a part of the P5+1. გამოყენების საფრთხე. გასაგებია. მე როგორც ვიცი, თქვენ შეეცადეთ ხმა მიგეწვინათ ჩინეთისათვის, რათა ისინი დაგხმარებოდნენ რუსული აგრესიის შეკავებაში, მაგრამ მათგან მიიღეთ უარი. პრეზიდენტი ესაუბრა პუტინს, ესაუბრა დიჩვიდეულს, მან განაცხადა, რომ დაახლოებით ერთი თვე დასჭირდება სანქციების პრაქტიკაში სრულად განხორციელებას. რამდენად ეფექტურია ეს ყველაფერი თქვენი აზრით? მე არ ვაპირებ იმაზე საუბარს, თუ როგორ მოქმედებს დიპლომატია პრაქტიკაში. დიპლომატია სჭირდება დრო. მაგრამ პრეზიდენტმა პუტინმა აშკარად დაარღვია საერთაშორისო სამართალი, უგულებელყო სოფიო მშვიდობა იმით, რომ თავს დაესხა უკრაინას. შესაბამისად, მას დაუწესდა ისტორიულად უპრეცედენტო სანქციები, რომელსაც ექნება უზარმაზარი გავლენა რუსეთის ფინანსურ სექტორზე. ეს არის პრეზიდენტ პუტინის არჩევანი, რომ ეომოს უკრაინას. ეს არის ის, რასაც პუტინი დღეს აკეთებს და ჩვენი არჩევანი არის ის, რომ მათ გადავახტევინოთ პუტინის მთავრობას გადავახტევინოთ მაქსიმალური საფასური ამისათვის. გასაგებია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუწესა სანქციები რუსეთს, მაგრამ რამდენად სასარგებლოა ეს სანქციები უშუალოდ უკრაინელი ხალხისათვის, რომელსაც თავს ესხმის რუსეთი სწორედ ამ წუთებში. პირველ რიგში, ნუ გავიწყდებათ, რომ ჰუმანიტარულ დახმარებას ვუწევთ უკრაინულ მთავრობას და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი უდიდესი მხარდამჭერები რუსი ხალხის დამოუკიდებლობისა. და ვაპირებთ ამ
პოზიციის სამომავლოდ გაჟღერებასაც გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მსოფლიო მშვიდობა აღდგეს, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არ მოუწოდებს ნატოს ძალებს, რომ ჩაერთონ აღნიშნულ კონფლიქტში, რაც გამოიწვევს უფრო ფართომასშტაბიან ომს. ჩვენ თვალსვადევნებთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს, ხედავთ საშინელ სურათს, რომელიც იხატება. სიყვარული უკვე ძალიან დიდია. ნამდვილად საშინელია ამ ყველაფრისთვის თვალი დევნება, ჩვენ ყველა ვნახეთ ეს სიახლეები, რომელიც მოდის ფრონტიდან. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენ კონფლიქტ შეესწარი. ფაქტია, რომ ამ ყველაფრის ხილვა არის ძალიან მძიმე. უკრაინის სუვერენულ ქვეყანაში, რაც დღესდღეობით ხდება, რუსეთის აგრესიის დამსახურებით არის ნამდვილად სავალალო და კატასტროფული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ხარს დაუჭერთ უკრაინელ ხალხს ეკონომიკური, ჰუმანიტარული დახმარების გზით და გმობთ მაქსიმალურად პუტინის ქმედებებს. რას ეტყვით უკრაინის პრეზიდენტს? პირველ რიგში ვეტყვი იმას, რომ გაოცებული ვარ მისი სიმამაცით, მისი გამბედაობით, რადგან ძალიან რთულია წინ აღუდგე პუტინის აგრესიას, ავტოკრატიული ლიდერის მიერ განხორციელებულ სამხედრო თავდასხმას და უკრაინელი მამაცი ხალხი სწორედ ამას აკეთებს ამ მომენტებში. His members, many Republicans, Chuck Grassley, the top Republican on the Senate Judiciary Committee. 3 Republicans helped confirm Judge Ketanji Brown Jackson in the spring of last year. One of them, Lindsey Graham, today said, among other things, that this election means the radical left has won President Biden over yet again. The White House's response. Well, I think what's most important for everybody to know and understand is more about Judge Jackson's record and what was very compelling to go back to what was compelling to the president. I talked to him about this morning, and you heard him lay this out in great detail in his remarks. You know, Judge Jackson is someone who very much is in the mold of Justice Breyer, having been clerked for him. She talked about that during his remarks. და მოусმინეთ ჯემსაკის, რომელმაც გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რა სანქციების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს რუსეთი. კიდევ მომავალში ისაუბრეს SWIFT-დან გათიშვის საკითხზე და აღნიშნა მან, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს კონსულტაციები ამ საკითხზე და ჯერჯერობით გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, მიღებული არ არის, საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, დიახ, და ასევე ისაუბროს იმასთან დაკავშირებით, გავრცელდა მანამდე ცნობები, რომ შესაძლებელია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუწესოს ვლადიმერ პუტინს პერსონალური სანქციები, თუმცა არც ამაზე არ არის კონკრეტული გადაწყვეტილება. პრაქტიკულად ჯემსაკის ახალი გარდა იმის არაფერი არ უთქვამს, გარდა იმისა, რომ ბაიდენმა გამართა ევროკომისიის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბარი და განიხილეს ის შემდგომი ნაბიჯები, რომლებიც უნდა გადაიდგას რუსეთის და აგრესორი ქვეყნის წინააღმდეგ.